Life is a collection of changes. So don't avoid changes. Take every change as a challenge. Some give success and some act as a stepping stone to success. With this note, let us start today's session of Alumni Conversations. Good morning all. Respected Jyoti ma'am, Adil sir, other members of the management, our honorable guests of the day, Mrs. Badra Nair and Dr.Helina Jolly, teachers and my dearest students. On behalf of the Dayapuram fraternity, I do extend a warm and hearty welcome to all of you to the Alumni Conversations Series 5. Alumni Conversations is a program where the institution feels proud of seeing its successful alumni. The platform focuses on giving a global experience to our present students by alumni. Today, through this 5th series, our 2 alumni share their experiences in the outside world, which they faced after stepping out of Dayapuram. I invite Ms. Nada Aksar to officially welcome you all to the blended session of Alumni Conversations. Hello. Honorable guests, respected teachers, and all my dear friends, warm good morning to one and all. Dayapuram Residential School, in its 38 years, has helped mold minds to its best form and help students with their highest potential. Today, we have with us 2 of Dayapurite's many successes, Ms. Badra Nair, who is working as an assistant director at Campus Services, Case Western Reserve University, Ohio, USA, and Dr.Helina Jolly, who is a research associate at UBC, Canada. I would now like to get on to the duty entrusted in me, which is welcoming you all to this gathering. It is a matter of immense pride and pleasure to welcome Ms. Badra Nair and Dr. Helina Jolly to this gathering. You make us proud. I welcome our Principal Jyoti ma'am, management representatives, and teachers to this occasion. Last but not least, I'd like to extend my hearty welcome to all my friends to be a part of this gathering. Thank you. Thank you, Rasha. Joining us today are 2 super women and amazing visionaries. Truly a special event as it depicts how far the competency and efficacy of Dayapuram have reached. Both Mrs. Badra Nair and Dr. Helina Jolly are settled, I think for time being, in other countries, working for different companies in topmost positions. They will be sharing their pitching tips. An engineering graduate from NIT Calicut, ME from Texas A&M University, is now adorning the post of Assistant Director, Campus Services, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA, where she is pursuing her MBA too. Happy to welcome Mrs. Badra Nair, an alumnus of Dayapuram and a member of the school managing committee, to share her views on the outside world of Dayapuram. A gold medalist for both zoology and environmental biology, with an MSc in environmental policy and regulation from the London School of Economics and Political Science, is a Commonwealth scholar. An ecologist and environmental policy analyst by training, she studies the human dimensions of conservation. With 10 years of work experience in natural resource management, with a focus on projects in South Asia with the German Development Corporation, Center for Science and Environment, and Clinton Climate Initiative, Dr. Helina Jolly is a research associate, UBC.
All are eager to know what is UBC? The University of British Columbia, which ranks the top 3 universities in Canada. It is a global center for research and teaching. I'm immensely pleased to welcome Dr. Helina Jolly to address us all. No distance of place or lapse of time can lessen the friendship of those who are thoroughly persuaded of each other's worth. The famous quote by the famous English poet Robert Southey is true and undoubted with the 2 alumni speakers. Hope both of you agree with the above quote, isn't it? Tell me, Badra and Helina, the title enunciates it. The story beyond Dayapuram. Do welcome and invite 2 scintillating stars of Dayapuram to the alma mater with stretched hands and open hearts. Over to you, Mrs. Badra and Dr. Helina Jolly. Thank you so much for the wonderful introduction to both of us. In fact, we are excited and nervous to be back to school after almost 20 years. So we both graduated in 2003, that is our 12th standard. So it's been almost 12 years. So I still have goosebumps to see all of you, this excited crowd. So thank you so much for coming. So, when the school approached us to talk to this young generation, we were wondering what should we talk about, what is that we can tell you and what is the story we can tell you. So, it would make sense for me to talk here today with my dear friend Helina, because we both had a common story in Dayapuram, but we had a totally different story after Dayapuram. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വിചാരിക്കണ്ടാവല്ലേ ഇവരെന്താ ഇപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് നമ്മളോട് എന്താ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ഞങ്ങളിപ്പോ അതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഈഗറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മുഖം എല്ലാം കാണുമ്പം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. But let me tell you why we are here. We just want to let you know that, world ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്ത്യയിലാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലീവ്ലൻഡ് ഒഹായോ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ രാത്രി 10:45 സമയം. So Helina is in British Columbia, Canada. So we want to let you guys know that there is representation of Dayapuram in different parts of the world. So at any point in your life, in your career or your personal journey, if you ever think either one of us can make a difference or can help you in any way, we would love to do that for our school. So that's why we are here to tell you our story. So how many of you identify any of these things? Can one of you tell me what these things are? Any of you? The second kid on the first row, the girls. Somebody, come on. So the first one's a floppy disk. Uh-huh. And the second is a He-Man. Yes. That's a Walkman. And the third, and Donald Duck. It's actually no, it's not Donald, it's the DuckTales. So this shows the generation gap. These are the things, we used to do when we were your age. And back then we didn't have many channels like you have now. We had only Doordarshan. So if I remember, Sunday, maybe 10 o'clock, we used to watch DuckTales, right, Helena? So can you identify, so this was our 10th standard picture. So if you can, so this is me and this is Helena. Actually, there's one more person who you can
Can anyone else find out any familiar face? There is Jyoti Miss here. Actually, Jyoti Miss first class and the batch. She was our class teacher. I still remember that day Jyoti Miss came to our class. And look at her now, class na Aishwarya Airikum. She's now the principal of the school. And it's actually my privilege and honor to come back and talk to you all when she is the principal. Thank you so much, Miss. Okay, so my story, where does my story begin? Actually, in the story, Dayapuraminte valare aduthunnanu thodangുന്നത്. Right next door, NIT campus, anna REC campus എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു. So I kind of grew up there in the campus, in the staff quarters. So most of the kids back then used to go to Spring Valley School. Spring Valley School was our competitor. I'm not sure if it's still our competitor. But then when my parents decided to send me to Dayapuram, I remember many asked my Amma, why are you sending her to Dayapuram? So back then she kind of told them that I want to be known as Badra's mother and I don't want Badra to be known as my daughter in the school. So I think that kind of resonates with me a lot because I think Dayapuram gave me an identity, So I started Dayapuram in LKG and I left Dayapuram in 12th standard. So I spent the long 14 years in Dayapuram. And I feel that when I look back in this whole journey, the time I spent most was in Dayapuram. So one thing I would tell you all was, I'm being very honest here. ഞാൻ ഇന്ന് എന്താണോ even anything relatively എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സക്സസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I owe it to Dayapuram teachers because I feel that they have worked with me and they have invested so much of their time in me that, I was able to achieve at least a little bit of things in life. So I was just an average student, maybe till 3rd standard, LKG to 3rd, our time, but I was always dramatic. And the nursery school teachers, I was the storyteller. I was always, telling stories. Upon Panda Chitranjali no competition and the school teachers along good prep the Kondoi story. I by-hearted the story. Story എല്ലാം പഠിച്ച് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ മൈക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ I made my own story. So ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പം I'm thinking the same because ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ നടത്തി പ്രസന്റേഷനിൽ and I don't think anything what I rehearsed is what I'm talking to you right now. So again, after 3rd standard, I think that's when the time when Helina came to school, I kind of started my, competitive path, academic competitiveness and the one. And I should say that nobody forced me, not even my parents, not even my teachers. It just came within me. And I had this thing in my mind that I always wanted to be my teacher's pet. And do you all know what my pet name or the, pet name in school was? It was Complaint Box because in this class and the batchmates, they all used to call me Complaint Box because I used to write their names and give to teachers if they talk in Malayalam or classless samsarichala. So I'm shamelessly admitting that, I was kind of like a snitch. But looking back, I don't regret any of that because that back then, it felt good. I was teacher's pet. And then I would like to focus on something in my journey at Dayapuram was my growth as an individual, both academics and extracurricular activities. It's beyond, now I have a 6-year-old son. And when I look back, I feel like
I'm looking at all those, hours my teachers spent on my extracurricular activities, because I remember every time teachers used to say, "Oh, Badra, you can do it. Come on, let's do the elocution, let's do versification, let's do quiz, let's do that." So literally, I was always on the stage. Did I have the ability to do that? No, but I think over the time they developed a confidence in me that I can do it, that I started believing that I can do these things. And maybe I was good at certain things, I was not good at certain things, but I always developed that, ability to approach everything in a positive mindset. And, I always love to try new things. And coming to academics, I remember me and Helina, we were the competitors, and they never used to put us in the same class. If I was in A batch, Helina will be in the B batch. And if one year I get the academic proficiency award, Helina would get the next year. And there were a few others too. So in fact, we were just talking the other day, after all these years in school, this is the first time, for this presentation, we are actually working on a project together. So anyways, long story short, this whole confident me, I thought, oh, okay, I got it all. I'm good at extracurricular activities. I was Kala Tilagam. I'm good with academics. I faced my 10th exam with great confidence. And guess what? I didn't even get 90%. So that was a minor or major setback. Then now looking back, it was not a major setback, but that was kind of like an eye opener to me that, maybe I didn't do enough, that was not enough, but did I give my best to it? I don't know. So I was sad, I was frustrated, but then what I did was I thought to myself, what can I do now? I have another part to do. I have my 12th coming up, 11th and 12th coming up. I have to get into, back then, if you are good in studies, you either choose medicine or you choose engineering. I'm so glad you kids are in this new era that you have more options than engineering and medicine. I think when I was in 10th standard, I wanted to be a lawyer, to be honest, because I remember Helina's sister. She was a very smart lady. She was in law school then. So I used to admire her a lot. And, when I told my mother about this, she said, yeah, you can go to law school, but you have to get into the best law school. I'm not going to send you in any other law school other than National Law School, Bangalore. But unfortunately, I couldn't, take the entrance examination then. So what do I know next? NIT, right? Because I grew up there. So I thought, okay, let me do NIT Calicut. Again, I was very overconfident that I'm going to make it in first 100 ranks. But then again, another big setback in life, I did not get the first 100 ranks. But I did get admission in NIT Calicut, but not for a branch I wanted. So I had huge pressure from home to go choose another college, but I was very stern. I wanted to study in NIT Calicut because back then my world was just Dayapuram and NIT. I didn't know a world beyond that. So I said, okay, fine, I'm going to take up civil engineering. I didn't know much about it. I've had people told me, oh, okay, civil എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഈ construction site എല്ലാം പോയി നിൽക്കണ്ടേ. But you know what, if someone tells me that the girls can't do it, I will do it. That was my, that was kind of my attitude. So I took up civil engineering with, okay, let me see. So my attitude always has been like, I will give my best shot in whatever I take up. So I thought, okay, I can do civil engineering in NIT Calicut. So again, from Dayapuram, being the topper, and back then I was awarded the best outgoing student award. So I was this proud student coming from Dayapuram, and at NIT Calicut, the first week I realized they're all toppers from different schools around India. These are all very smart kids. And in fact, I felt that, oh my God, I'm
nobody in front of them. Our first week, even in the class, പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ചോദിക്കുമ്പം എന്റെ ബാക്കിയുള്ള ബാച്ച്മേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഭദ്ര ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. Same thing happened to me at NIT Calicut because I couldn't even relate to the questions my classmates were asking. അന്ന് അവര് just IIT മിസ്സായവര് അല്ലെങ്കിൽ IITക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്നവര് 1 or 2 questions കാരണം NIT വന്നവര്. So you are dealing with a creamy layer. Again, I didn't give up there. I said, okay, there must be something I can do well. So I kind of, I started exploring college. College is not just about academics. In fact, my best friends right now are my friends I found in college. I had so much fun in college, but I never gave up my studies. I always maintained a good GPA. So one of the good things about studying in good campuses or good academically known institutes is that they have great alumni and great people. You get a peer pressure to perform better. So when I looked around, I saw my seniors, my batchmates preparing for IAM. They were already preparing for CAT in second year of college. Then I saw another bunch of students preparing to go to US for their masters. So that kind of gave me an idea. Oh wow, getting a job after NIT Calicut is not the ultimate thing. There is life beyond settling down, after your undergrad. So I'm no means by saying you should just keep studying, but you have to always explore your options. So ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പലരും ഹൃദയം മൂവിയെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയത് കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ആ ഹൃദയം മൂവിയിലും എന്താ, he had fun, he explored himself, but then what he is part of what he was in college. So it's just like that. So third year of college, I was actually preparing for CAT and MBA because I always thought, oh, okay, I'm a people person, so I can manage people. I'll be good in management. But because of some personal reasons, I decided to try my luck with admission in US. In fact, I started preparing for GRE. GRE is the exam you have to give for a graduate level program in US. So I prepared for GRE and TOEFL. And I had fellow batchmates preparing for the same. I contacted alumni of NIT Calicut who were actually studying in US then, and I asked them about my options. I did my own research. But one thing I was pretty sure was that, if I'm going to do a master's, it's going to be in the top 10 universities. So luckily, I was able to get an admission in Texas A&M University, which was very well known for, which still well known for construction management and civil engineering. So I said, okay, if I can't do MBA, I could do a master's, which is a mix of civil and management. So I actually chose construction management. And think about it, a 20-year-old girl coming and telling the family, okay, I'm going to US. So that's not back then. Now it's kind of easier. Back then it was kind of unheard of. I had frowned eyebrows. My family was, are you really sure? Why don't you marry and settle down? I said, no, I want to go abroad. I want to explore myself, and I want to see what my options are. So you won't believe this. My first international flight was to Houston, Texas. I've never been on an international flight before. And I had this too big, almost 50 kgs of bag, stood in the Houston airport. I didn't know what to do next, and because I knew someone was coming to pick me up from college. And then I went there, and the funny thing about US is that you have to do everything yourself. You cannot afford to have anyone do anything for you. So the first day I woke up, there was just a bottle of water there, and I was so hungry. എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല രാവിലെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വീട്ടിലെ അമ്മമാര് ചായയും
what do? I had some money with me. And another roommate, I stood out. It was like almost, 40-degree Fahrenheit. August, Houston is very hot. US എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും തണുപ്പുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പം I stood there, I was hungry, and she said, okay, let's go find where we can get some milk or something. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിൽ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ നടന്നു പോകണം. So this was just a starter. So again, doing master stir is not easy. You have to do the work at your home. You have to cook food. You have to clean your house. Then you have to go to your classes, attend your classes. Then you go and you do your part-time job, because you have to do some part-time job to survive there, to pay your rent, to pay for your groceries. Then you come back home and you have to go buy milk and whatever vegetables, and for your cooking, you have to cook. So it's a whole process. But the good thing is that you start exploring yourself, what you are, what your weaknesses are, what your strengths are. And again, US education system is very different from Indian system. They don't expect you to know everything technically. They want you to know everything. So whatever you learn now in school, say algebra, math, history, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജോഗ്രഫി ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും, റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. So if you are not good at a lot of things, you struggle there, and you cannot face an exam there if you just, study the last minute. So I think over the years, I always was not a last minute person. So I always revised subjects. So it kind of helped me. So, I made great friends there. I explored different cultures. You get to learn with different nationalities, people from China, Iran, Nigeria, all around the world. So you start, getting to know people from around the world. So unfortunately, after my master's, I had got a job offer, and because of 2008 recession, they pulled back my offer. So again, I was stuck with no job in US, and I had only 3 months of visa left. I said, okay, what can I do? And I decided I will move to Abu Dhabi, which is the next stage of my life. So luckily, I was able to get a job there in construction. I was the only female engineer, which I'm still proud of. In one of the oil and gas projects I was handling there. It was a very good experience for me. I spent almost 3.5 years there. I was a bachelor. I traveled a lot. I again made great friends there. So everything, whatever happened, I took it as a challenge which can make my story stronger. So when I was in Abu Dhabi, in fact, I got married, and I met my husband actually when I was in US. And then I came back to US, and I did not have a work visa. And to sit at home, not able to work is something I cannot even think about. So maybe, something about Dayapuram instilled me, the whole community feeling that Dayapuram tries to instill in you. Dayapuram songilum ella ulla community feeling made me a full-time volunteer with Habitat for Humanity. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ട, I have all these years with me, experience, so I should give back to the society. So I almost worked for 2 years as a full-time volunteer with Habitat for Humanity. And then I had my son, and I started my job here. And I kind of have been doing, working for the past 7 years in construction industry. So I basically manage the construction projects. Right now I work with a university called Case Western Reserve University, and I manage their real estate portfolio. And a little bit of my other life, I still carry on with my extracurricular activities. I am very active in the Kerala Association of Ohio.
I don't miss a chance to be on stage for Onam or Christmas. I still do my acting. I've been taking up bass guitar lessons. So I try to carry on whatever I learned in school till now. And once a learner, always a learner. People like me and Helina, we can't stop learning. So I'm currently pursuing my MBA too. And I have one more year to go. And I don't know what's next. I sometimes think I should be a blogger, a food blogger, travel around the world. I don't know. So like you, I'm also excited to know what my next chapter in the story will be. So couple of takeaways from my story. I emphasized the need for extracurricular activities. So I just wanted to tell you all, so Dayapuram is a great opportunity. Dayapuram gate kariya pinne tirichu ponna vare I utilized all the resources Dayapuram had to offer me. Teachers, the books, the activities, the opportunities. So please, please, please make sure you use that along with your academics, and always try to ask questions to teachers and others there. Why and how? And you have to utilize your resources. It can be the alumni, it can be the teachers, it can be the staff, it can be anybody. So you listen to my story. So at any point you think that I can help you with anything, please reach out to me. And the contact details, Jyoti Missindale under. So, please, anytime you need any help, please reach out to us. And, it's okay to make mistakes, and pursuing passion is very, very important. And I wanted to touch more on community engagement, but I'm running out of time. But please make sure that you contribute back to society, community, because that's gonna make you a better person in future. Some of the things my stories did not, maybe it was not very evident. There were times when my path wasn't clear. I did make a lot of mistakes, but I hopefully learned from them. I had a lot of personal losses, struggles. I lost both my parents before I turned 20. And, I navigated through a lot of things. And I was not always successful. I had career breaks. I had so many things which I never wished I had. And I learned and unlearned. Unlearning is very important. നമ്മളെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പം ശരിയാവണമെന്നില്ല. Over the years, നമ്മുടെ attitude, there are so many things we might have to change about ourselves. ഞാൻ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ മാതിരി ആ ചെയറിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച മാതിരി അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. So you have to be ready to adapt and change. And always be smart about your choices and sacrifices. You always will have to make a choice or a sacrifice, but be smart about that. Okay. And my last homework, since I've been a teacher's pet, I have a small homework for you. You don't have to submit this. You don't have to show this to your parents. You don't have to show this to anybody. But please try to do this. Take a paper today or tomorrow, whenever you want to, and try to write what your interest is. What do you think your values are? Do you think you are a good singer? You are good with academics? You can talk well? If you are sitting in my seat 20 years from now, what story do you want to tell the next generation? So be silly about it, be ambitious about it, and be honest. And please make a vision about yourself. I bet you will read this 10 years from now and be very happy about it. Thank you, and please listen to the wonderful story Helina has to say. Thank you, Badra, and thank you, Jyoti Miss, and thank you everybody for the wonderful introduction. ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ slides ഒക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു. First of all, so what a 15 or 16-year-old thought her life would be. And എൻ്റെ story തുടങ്ങാം. Badra, do you think I should share the screen? എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് change ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവില്ലേ? Should I?
I'll just share the screen. 1 second. Is it clear, everybody? Can you see? Okay, great. Yes. So this was me. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പിക്ചർ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, ഒരു റഫ്ലി. ഈ അടുത്ത് ഭദ്രയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പിക്ചർ എടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ ടൈമിലെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വി ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ആ പഴയ രീതിയിൽ ഫിലിം എല്ലാം പോയി പ്രോസസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. സോ ഐ ഹാവ് വെരി ഫ്യൂ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഫ്രം സ്കൂൾ. അതിലൊന്ന് ഫ്രണ്ട്സും ഭദ്രയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോട്ടോ ആണിത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് മീ. ആ സമയം സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു, ഓ ഐ ഹാവ് എവറിത്തിങ് ഫിഗർഡ് ഔട്ട്, യുനോ, ടിപ്പിക്കൽ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് സ്റ്റുഡന്റ്, എല്ലാം അറിയാം. ലൈഫ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ചിൽ, യുനോ. ദയാപുരത്ത് നിന്ന് പഠിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ വരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, യുനോ, ഡോക്ടർ ആവും. സി, പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ ദയാപുരത്ത് വരുന്നത് 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. ആദ്യം പഠിച്ചത് പ്രസന്റേഷൻ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ. അപ്പം എന്റെ ഫാദറിന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി, മുക്കത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നപ്പം അവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏത് സ്കൂളിലാ മോളെ വിടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സിൽവർ ഹിൽസ്, സ്പ്രിംഗ് വാലി. അപ്പം എന്റെ പേരൻസ് പറഞ്ഞു ദയാപുരത്താ വിടുന്നത്. അപ്പം ഐ കം ഫ്രം എ വെരി ക്വിന്റസെൻഷ്യൽ കാത്തലിക് ഫാമിലി. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഓ ദയാപുരത്ത് എന്തിനാ വിടുന്നത്, നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ വിട്ടൂടെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, ബാക്കി റിലീജിയനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഏതൊരു റിലീജിയനും പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എന്റെ മകള് നല്ല വാല്യൂസ് പഠിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈ സ്കൂളിൽ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അത് കാരണം അവൾ അവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ. സോ 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ദയാപുരത്ത്. അപ്പം ഭദ്ര, അങ്ങനെ പലരെയും ചെറുതായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഭദ്രയൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, വെരി ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. അപ്പൊ ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ ആഗ്രഹം തോന്നി, ഓക്കെ എനിക്കും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന്. സോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എന്താ ഭദ്രയുടെ എന്റെയും ഒരുവിധം ഗ്യാങ് സിമിലർ ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ലൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നോട്ട് ഇൻ എ മലീഷ്യസ് വേ. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഭദ്രയ്ക്ക് ഒരു 1/2 മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമമാവുമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, എന്നാലും എങ്ങനെയാ ജോഗ്രഫിയിൽ ഭദ്രയ്ക്ക് 1/2 മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയത്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വുഡ് ട്രൈ മോർ സോ ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ ഭദ്ര, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോവായിരുന്നു. ഭദ്രയുടെ സ്റ്റോറി പോലെ തന്നെ 10th വരെ ഇങ്ങനെ പോയി 95, 93 ഒക്കെ കിട്ടി, ഫുള്ളി കോൺഫിഡന്റ് ആയി 10th ബോർഡ്സ് എഴുതുന്നു. എത്ര ബോർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 85 ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഓർക്കുമ്പം. അത്ര ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. പക്ഷെ ആ ദിവസം റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ വിചാരം എന്റെ ലൈഫ് എൻഡ് ആയിരുന്നു. ദൈവമേ, 1 ആഴ്ച 2 ആഴ്ച മുഴുവനും ഇരുന്ന് ഞാൻ കരയുന്നു. റിസൾട്ട് മാർക്ക് ഷീറ്റ് ദയാപുരത്ത് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പം ബസ്സിൽ കരയുന്നു, എല്ലാവരും കരയുന്നു. ആരെന്നോട് മാർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ കരഞ്ഞു പോവാണ്, കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നു. So I actually thought like life is end. That's it for Helina. എല്ലാ ഡ്രീംസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു 85% മാർക്കോടെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹെലീന വിൽ നോട്ട് ബി സക്സസ്ഫുൾ. ലൈക്ക് ഒന്നും എന്താ പറയാ, സ്മാർട്ട് ആയ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എനിക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ ആ സമയം വന്നത്. സോ എനിവേ 12th ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, ഓക്കെ ഇനി ഈ വന്ന ഫെയിലിയർ എല്ലാം നമുക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിലെ എൻട്രൻസ് എഴുതി കഴിയുമ്പം, അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പം ഇതെല്ലാം കവറപ്പ് ആയി 10th പ്രോബ്ലംസ്. ഓൺ എ ഹൈൻസൈറ്റ് ഇപ്പം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി സില്ലി. ലൈക്ക് ഐ ഹാർഡ്ലി റിമെമ്പർ എന്റെ 10th മാർക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന്. ഐ മീൻ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐ തിങ്ക് 85 ഒക്കെ, ഇപ്പം ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് ആ ഒരു സമയം വന്ന ആ ട്രാജഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയ ഒരു ട്രാജഡി ആയിരുന്നു. ഐ ഷുഡിന്റ് ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേരൻസ് ആരെങ്കിലും എന്നെ കുറച്ച് ഉപദേശിക്കായിരുന്നു, ഇത്രയും മെലോ ഡ്രാമാറ്റിക് ആണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ 12th എഴുതി, കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, അയ്യോ മോക്ക് മെഡിക്കലിന് കിട്ടിയില്ല, ഇനി എന്താ ചെയ്യാ, അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് 1 വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സാധാരണ എല്ലാ പേരൻസും ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്റെ പേരൻസും എന്നെ PC തോമസിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി, തൃശ്ശൂര്. അവിടുന്ന് ഞാൻ ഒരു
മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു പോന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനോടും മദറിനോടും പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് റെജിമെന്റോടെ പഠിക്കുന്നൊന്നും പറ്റില്ല, ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പേരൻസ് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ശരി, എന്നാ വീട്ടിലിരുന്ന് നോക്കിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് തന്നെ പഠിക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആ 1 ഇയർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, എൻട്രൻസ് ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇത് വളരെ ക്ലോസ് ആയി എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യം, എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും. ഞാൻ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ഇരുന്ന് ഫിലിം കണ്ടു, DVDs എടുക്കുമായിരുന്നു റെന്റിന്, പല പല ഫിലിം, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിക്സ് ആയിരുന്നു അധികവും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലൈബ്രറി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് പറ്റുന്നത്രയും ഫിക്ഷണൽ ബുക്സ് വായിക്കുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ദിവസത്തിൽ വായന ഒന്നും എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ ബുക്സ് ആയിരുന്നില്ല. എന്റെ പേരൻസിന് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു. അവരോർത്ത്, എന്റെ ദൈവമേ, ഈ കൊച്ചിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പാസ്സാവാൻ പോകുന്നില്ല, 1 ഇയർ വീട്ടിലിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോ എന്താ സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്നത്, ഒരു ex-IAS ഓഫീസറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ മറ്റുമായിരുന്നു TV-ല്. അപ്പം പുള്ളി പഠിച്ച സ്ഥലം മാറിവാനിയോസ് കോളേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോവാം, ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു, BSc സുവോളജി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയാൽ പോരെ, അതിന് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ പോണോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആന്റി അങ്കിൾമാരും എന്നും ചോദിക്കും, മോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നേ, മോൾക്ക് ഇനി എന്താ പറ്റുന്നത്, അയ്യോ BSc സുവോളജി ആണ് എടുക്കുന്നേ, ഇനി നിന്റെ ലൈഫ് എന്താവും, എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയ സബ്ജക്ട് എടുത്തൂടെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് എങ്കിലും എടുത്തൂടെ, മാത്സ് എടുത്തൂടെ, എന്തിനാ സുവോളജി എടുക്കുന്നത്. എന്താണേലും ഐ എം പ്രിവിലേജ്ഡ്, വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ആയിരുന്നു. അവര് എന്നെ മാറിവാനിയോസ് വിട്ടു. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സലന്റ് കോളേജ്. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും BA BSc കോഴ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ മാറിവാനിയോസ് കോളേജ് ഇസ് ബ്രില്യന്റ്, പ്രൊഫസേഴ്സും ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഭദ്ര NIT എൻജോയ് ചെയ്തതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഇത് സീൻ. ഐ വാസ് വെരി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. എനിക്ക് കോളേജിന്റെ മെമ്മറീസിൽ വേറെ ഒരു മെമ്മറിയും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മയില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഐ ഹാഡ് ടു ഷൂട്ട് ഔട്ട്. ആ സമയം എനിക്ക് തോന്നി, എന്തെങ്കിലും വേയിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു പുട്ട് ലോഡ് ഓഫ് എനർജി. അത് കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചു, വെറുതെ പഠിക്കുകയൊന്നുമല്ല. ആ സമയം ഞാൻ പഠിച്ചത്ര എന്റെ ലൈഫിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ പഠിച്ചു കാണൂല. ലൈക്ക് ബുക്കിലെ ഓരോ പേജും പേജ് നമ്പറും അതിന്റെ ഡയഗ്രാംസ് വരെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു, അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു. സോ അത് കഴിഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ഞാൻ എൻട്രൻസ് എഴുതി, ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് എഴുതിയപ്പോഴാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MSc അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. അന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ 5 സ്റ്റുഡൻസിനായിരുന്നു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ വന്നു. ഡൽഹി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഫുൾ കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ കൊണ്ടേ വിട്ടത്. എനിക്ക് അത്ര ഹിന്ദി കുറച്ചൊക്കെ അറിയുമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹിന്ദി ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഹിന്ദി അറിയാം. ആ ഹോസ്റ്റല് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലെയും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമാണ് ആ ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ സൈക്കോളജി ടോപ്പർ, സോഷ്യോളജി ടോപ്പർ, ഹിസ്റ്ററി ടോപ്പർ, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ടോപ്പർ, ലൈക്ക് നമുക്ക് അവരോട് ഒരു സാധനം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓ ഞാൻ വളരെ സ്മാർട്ട് ആട്ടോ, ഒന്നും നമുക്കൊന്നും തന്നെ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ലഞ്ചോ ഡിന്നറോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ഒന്നും. ഫുൾ വളരെ എക്സ്ട്രീംലി കോൺഫിഡന്റ്, എക്സ്ട്രീംലി ആസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബഞ്ച് ഓഫ് വിമൻ ഓൾ അക്രോസ് ഇന്ത്യ. ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ചുമ്മാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു, അയ്യോ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആർക്കാ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ സീനിയേഴ്സ് എല്ലാം പറയും, ഓ ഞാൻ ഫുൾ ബ്രൈറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്, ഐ എം അപ്ലൈങ് ടു റോഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ്. അപ്പം ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് അച്ചീവബിൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. കാരണം പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, അത്രയും എൻ്റെ ഫാദറിന് അഫോർഡും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് വെരി ഡെഫിനറ്റ്, പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് വേണമെന്ന്. സോ കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി. ആ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീസ് അവർ കവർ ചെയ്യും, നമുക്ക് മന്ത്ലി സ്റ്റൈഫൻഡ് തരും, പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സിന്റെ എക്സ്പെൻസ് അവർ തരും. അവിടെ എത്തുമ്പം കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പോക്കറ്റ് മണി തരും ടു ബൈ ലൈക്ക് വിന്റർ ക്ലോത്ത്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ.
അവിടെ ഞാൻ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം സിമിലർ ടു ഭദ്രയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഓപ്പൺ ആയ ഒരു വ്യൂ ആയി വേൾഡിനെ കുറിച്ച്, കൾച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച്, ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്. സോ മോർ ദാൻ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു ഈ ഡൽഹിയും ലണ്ടനിലും ഒക്കെ നടന്നത്. അപ്പം പല കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, ലൈക്ക് പല റിലീജിയൻ എന്നുള്ളവര്, പല സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റീസ്, അവരുമായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി, അവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, അവരുടെ സ്റ്റോറീസ്, അവരുടെ സ്ട്രഗിൾസ്. അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓൾ ടുഗെദർ. കുറെ എക്സലന്റ് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈഫിൽ എനിക്കുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വന്നു. I worked with German Development Agency, Center for Science and Environment, Clinton Foundation. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് I met my now husband. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് എ ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ബംഗാളി. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മലയാളം അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല. എപ്പോ മലയാളം പറയാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാലും ഞാൻ അത് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മോനുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എന്റെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു കോഫി ഡേറ്റിന് പോയപ്പം പുള്ളിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇവൻച്വലി ഐ വിൽ ഡു PhD. അപ്പം അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം വിൽ ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ലേൺ അബൌട്ട് ഈച്ച് അതർ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ റിമെയിൻ ആസ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. സോ മോനൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, ലെറ്റ്സ് പ്ലാൻ യുവർ തിങ്. നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ PhDക്ക് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. സോ PhDയുടെയും സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് PhD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡീനെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഭദ്രയുടെ അമ്മയാണ്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ഭദ്രയുടെ അമ്മയ്ക്ക് PhD കിട്ടിയപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഈ PhD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഫാദർ പറഞ്ഞു, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫുൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് PhD. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും അത് കിട്ടണം, ഭദ്രയുടെ അമ്മേനെ പോലെ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരണം. അപ്പം ഭദ്രയുടെ അമ്മയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ എപ്പോഴോ എന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അതൊരു ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, എങ്ങനെയോ ഭദ്രയുടെ മദറിന്റെ പോലെ അച്ചീവ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ UBCയിൽ PhDക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി സ്കോളർഷിപ്പോടെ. അവിടെ പോയി ഇപ്പം വളരെയധികം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നു, ഇൻക്ലൂഡിങ് നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് എക്സ്പ്ലോറർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി, അതിന് കിട്ടി. പിന്നെന്താ ഭദ്ര പറയുന്ന പോലെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ പാത്രം കഴുകണം, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം, കുട്ടീനെ നോക്കണം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ മോൻ 8 years ആയി. PhD കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ അവിടെ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ എന്റെ സ്റ്റോറി വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. 1 year ഓഫ് എടുത്ത് TV കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു, ട്രയൽ ആൻഡ് എററിൽ കൂടെ ചെയ്തു. ഫ്യൂ തിങ്സ് വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റോറി. വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ചിന്തിക്കുമ്പം പറയാം, ദോസ് വെയർ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു 1 line പോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടോപ്സി ടർവി. Now, second point എനിക്ക് പറയാനുള്ള സ്റ്റഡി ഹാർഡ് സ്റ്റഡി സ്മാർട്ട് എന്നുള്ളത്. ഇത്രയും ഇന്റർനാഷണലി ട്രാവൽ ചെയ്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല. വെരി 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 ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഭദ്രയും ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ വി ആർ വെരി ബ്ലെസ്ഡ്. നമ്മൾ ദയാപുരത്ത് പഠിച്ചു, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു, നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. tons of students in India. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി they will die for it. So make best use of it. Like നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ work hard, work smart. ഡാൻസിങ്ങിൽ കഴിവാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ. പോയട്രിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ. ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഫോളോ ദാറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി, പാഷനേറ്റ്ലി, ബട്ട് മേക്ക് ഗുഡ് യൂസ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഏജ് യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ബാക്ക് എവർ. അപ്പം ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. പിന്നെ every career path is going to be challenging. നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആയാലും എഞ്ചിനീയർ ആയാലും പ്രൊഫസർ ആയാലും ലോയർ ആയാലും everything is going to be challenging. ഈ ചാലഞ്ചിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു path will be much more tolerable if that is decided by you, chosen by you, rather than thrusted upon you by somebody else. So even though parents ആണെങ്കിലും, even to an extent teachers ആണെങ്കിലും, friends ആണെങ്കിലും പല സജഷൻസ് പറയുമെങ്കിലും
റിഫ്ലക്ട് ഓൺ യുവർ സെൽഫ്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ജനറൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ലൈഫിനും എന്താ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, do that, because long termly this is going to be a very integral part of your life and you don't want to be miserable on a everyday basis. ഒരു സാഡ് ഡോക്ടറോ ഒരു സാഡ് എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെ സാഡ് പ്രൊഫസറോ won't contribute anything good in the world. അപ്പം ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കരിയേഴ്സ് യു ആർ ചൂസിങ്. ഫോർത്ത് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് അവേ പോയിന്റ് സ്പെസിഫിക്കലി ഗേൾസിനാണ്, ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൾസോ എ വുമൻ, Badra is also a woman. If you plan to marry, I know these days marriage is a choice and it is something rightly put as a choice. But if you plan to marry, find a good spouse. It's very important. English there is saying on the put your money on a good horse. So don't just think of a peripheral thing, but have an equal partner life. It's very, very important. Don't remain in the shadow of somebody. Make your own identity, even if it's a very small identity. At least it's yours. Don't be compelled to be like somebody's wife. Be yourself, even if it's small. എൻ്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എനിക്കറിയാം, ദയാപുരത്ത് തന്നെ പഠിച്ചത്. They got married, but they still went outside the shadow of their husband. പലരും entrepreneurs ആണ്. They've started their own companies. Some of them are designers, some of them are teachers, some of them are doing brilliant stuff. Don't limit yourself to somebody's identity. Fifth ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, world is your oyster. Don't compare yourself. If you're a banyan tree, don't compare yourself with mango trees and coconut trees. നമ്മുടെ അടുത്തും അപ്പുറത്തും ഉള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് don't get worked up. അവര് വേറൊരു പാത്താണ് അവരുടെ ലൈഫിലുള്ളത്, അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനിയിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സിമിലർ ടു യു, നിങ്ങളുടേതും വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. സോ ഡോണ്ട് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്വെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ലൈഫിലാണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് റീസ്റ്റാർട്ട്. ആ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ 1 year ഓഫ് എടുത്ത് ഫുൾ നേരം ടിവിയും കണ്ട് ബുക്കും വായിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വൺ തിങ് ഐ ന്യൂ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വാസ്, നോ മാറ്റർ ഹൗ ബാഡ് തിങ്സ് ഗെറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് റീസ്റ്റാർട്ട്. നത്തിങ് ഇസ് സോ ഹൊറിബിൾ ഇൻ ദിസ് ലൈഫ്. നമുക്ക് അത്രയും ഹൊറിബിളായി ഒന്നും വരാൻ പോലെ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് റീസ്റ്റാർട്ട് തിങ്സ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് things that I wanted to share was, you will all get tired. Like 10th standard ആണെങ്കിലും 9th standard ആണെങ്കിലും 11th 12th എല്ലാം പഠിച്ച് ടയർഡ് ആവും. On a hindsight ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 12th standard kind of gave me a PTSD. ഇപ്പോഴും ആ ട്രോമയിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങും ഗ്രൈൻഡിങ്ങും കാരണം. It is bound to happen. You will get tired. But when you get tired, don't quit. Take rest. And next day, be prepared to fight back again. Don't give up. രണ്ടാമത്തത്, ഇറ്റ്സ് എ കോട്ട് ഫ്രം വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക്, ഹാരി പോട്ടർ. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആസ് എ യെസ്. വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് വായിക്കണം. അതിനകത്ത് ആൽബസ് ഡംബിൾഡോർ പറയും, യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗിവൻ അറ്റ് ഹോഗ്വർട്സ് ടു ദോസ് ഹു ആസ്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമ്പം ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്, ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ്. ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ആസ്ക് യുവർ സീനിയേഴ്സ്, ആസ്ക് യുവർ അലുമിനി, ആസ്ക് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. There is no shame in asking for help, even no matter how old you are. And I value people who ask for help a lot. കാരണം ഒരാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഈഗോ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരാളോട് പറയുന്നത്, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, can you help me? And that's a very remarkable quality to have. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ബി യുവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് ഭദ്രയും ഈ പോയിന്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ടച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. പിക്ക് യുവർ ബാറ്റിൽസ്. You don't have to fight every battle. You don't have to win every argument with anybody. ലൈഫിൽ എല്ലാവരെയും എല്ലാ സ്റ്റേജിലും you don't have to prove yourself. If you are one of those kind of students, it's okay. Like, you choose what kind of battle. If you want to be a very successful in your career, you choose that. If you want to be an extremely successful homemaker, be that. It's okay. You don't have to pick all the battles. Like ഒരു സൂപ്പർ വുമൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Be yourself and pick your battles and be successful in that. കുറെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു, ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ആയി ബോറടിച്ച് കാണും പാവം കുട്ടികൾ. സോ ബട്ട് വി ഹാവ് ഫ്യൂ മോർ പോയിന്റ്സ്. ഒന്ന് രണ്ടായിട്ടുള്ളത്, വാട്ട് ഇസ് കോമൺ ഇൻ അവർ സ്റ്റോറീസ്. സോ ഭദ്രൻ ഞാനും ടോപ്പേഴ്സ് ആയി ഒരുവിധം ഒരേപോലെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും ലൈഫ് ടുക്ക് us ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്, ലൈക്ക് പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലും.
one thing which was common was that we did not lose our passion. Like we kept doing things that we love and we kept, working towards that. It was not an easy path, like you said, see from Badra's life also, like pala up and down, personal up and down, professional up and down, and you navigate that in some way or the other. Took risk. Badrem ഒറ്റയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു പോയി. സെയിം വിത്ത് മീ. ഞാനും ലണ്ടനിൽ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് താഴേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫ്ലൈറ്റ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജും പിന്നെ ബിഗ് ബെന്നും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങളുടെ ടൈമിലെ പോലെ GPS മാപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഐ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ റൂട്ടൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So take risk. It's okay. You might fail, you might gain, but keep doing that. Choose non-conventional decisions. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും ലൈഫ്. വളരെ കൺവെൻഷണൽ ആയ ലൈഫ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചല്ലേ ലൈഫ് ഉള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് വരെയുള്ളേ ഉള്ളൂ. സോ ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ഡിസിഷൻസ്. And this is a point which is very true for Badra and me. Like even if Badra ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, like literally she's studying even now. എന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും PhD കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് again another hill. ഇനി അടുത്ത അക്കാഡമിക് പൊസിഷനിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ലോങ് ഫൈറ്റ്. പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. Have a good family career balance. It's probably hard, but have it. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് എവറി ഡേ ഗോയിങ് back to is a very beautiful and happy feeling. So yeah, അത്രേ ഇപ്പം അറിയാനുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള Badra, do you want to read this quote, because this is something you have also written? No, actually, we just want to tell you all that now, you're going to face 10th exam, 12th exam, but always remember that this is a quote which both of us love. Always remember, you are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think, and loved more than you know. So, what is that you learned from our stories? We had failures, but we never gave up. We kept looking for the next best thing in our life, and we are still looking for it. So I guess, that's all we have. And if you have any questions for us, please do ask. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഞങ്ങൾ ആരെയും ബോറാക്കി കാണൂലായിരിക്കും അല്ലേ? My question is to Ms. Badra. As you have said that you had a lot of setbacks while in 10th and during your NIT experience, and you did face a lot of losses and struggles in between. How did you face it? Was there someone who helped you through it, or was it you yourself who faced it, and how did you do it? So that's a good question. I would say it was different in different stages of my life. Even when I was in Dayapuram, I was in fact brought up by a single mother. So other and the teachers na matram anna ariyunnoru karyayirunnu, and they supported me during that phase. And NIT Calicut, when I lost my mother, it was my friends, my college friends, who still supports me. I feel that ഞാനൊരു നല്ല ഫ്രണ്ടാണ്. I keep my friendships. സ്കൂളിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് എനിക്ക് വളരെ ചുരുക്കമാണ്, because I was busy studying, which I regret. But collegeലെ friends, they helped me. I had few people close, like my family, and actually a lot of my mother's students. In fact, wherever I went, US-le തന്നെയാണെങ്കിലും Abu Dhabi, എവിടെ പോയാലും, I always found that one student of my mother who came forward and asked me like, oh, Padmamari teacher's മോളല്ലേ. So I feel that, teachers, my mother always used to say teachers are always young, because they are always facing young students, and your network is around the world. So that kind of helped me. So I'm very proud to be a teacher's daughter. Thank you.
Hi. So you said you just like you finished your 12th in this institute. So what do you feel when you got to know that your school days are almost over? Helene, is it for Helene or it doesn't matter? Both of you. Okay. I was in fact very a little upset because Dayapuram മാത്രം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു 14 years and like I said ഞാൻ ദയാപുരത്തെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിന്ന് മാറാൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ മീ. ബട്ട് ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ ദൂരെ ഒന്നും പോയില്ല. മേ ബി ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെലീന ഷുഡ് ആൻസർ. കാരണം ഞാൻ ഒരു ക്യാമ്പസിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് സ്കൂളിൽ വന്ന വഴി തന്നെയാണ് ഞാൻ കോളേജിലും പോയത്. സോ മൈ ലൈഫ് ദെൻ റിയലി ചേഞ്ച് മച്ച്. ബട്ട് എൻ്റെ ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറ്റസ് പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം. ഞാനൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബിൽഡിങ്ങിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണല്ലോ സ്കൂള്. അപ്പൊ എന്റെ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പില് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം ഈ ഫൗണ്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സാഡ് ടു. To answer that question, honestly പറയുവാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഗ്രോൺ അപ്പ് ആവാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. സി എല്ലാ സെൽഫ് ഡിസിഷൻസ്, മറ്റേതെല്ലാം പേരൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ എല്ലാം ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ, ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ. അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്രേവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പുറത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്കോസിസ്റ്റം ലൈക്ക്, എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ഐ ഫൈൻഡ് മൈ കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ആ ഒരു കുറച്ചൊരു പേടിയും അപ്രിഹെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദയാപുരം പ്രിപ്പയർഡ് സോ വെൽ. ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോയിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യാനും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുറത്തു പോകാൻ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിഷമം കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, വിഷമത്തിലും കൂടുതൽ പേടിയായിരുന്നു. ആ പേടി വാസ് ഓവർകം വിത്ത് ദ ഫാക്ട് പുറത്തു പോയാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല, ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ പോലെ അത്രയും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കണക്റ്റഡ് ആയി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ. സോ ഈവൻ വാട്സപ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2009, 10, 11 അങ്ങനെ ഏതോ ടൈമിലായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ബാച്ച്മേറ്റ്സുമായിട്ട് പിന്നെ റീകണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഗൈസ് ആർ ഓൾ വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രയോ ടൂൾസ് ഉണ്ട്, യു ക്യാൻ സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഫോൺ തന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അത് ഫോൺ വീട്ടിൽ വെക്കാനാണ് തരാറ്, അല്ലാതെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും ഫോൺ തന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടിപ്പിക്കൽ മെസ്സേജിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് അന്ന് സാർ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സാറ് മറ്റേ പാക്മാൻ ഗെയിം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിലെ ദയാപുരത്ത് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവനും നമ്മള് കീസ് ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് അങ്ങനത്തെ കീസ് എല്ലാം. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ ചിലരുടെ മക്കള് തന്നെ ചിലപ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. സോ വി ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൾഡ്. നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഏജ് ആണ് ഞങ്ങൾ. നല്ല ടൈമിൽ നമ്മൾ മാരേജ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഭദ്ര. That's it. Okay, thank you all. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല കണക്ഷൻസോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോഴ്സസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഇമെയിലോ കോൺടാക്റ്റോ. ഞാൻ മിസ്സിന്റെ കയ്യിൽ അഡ്രസ്സും നമ്പറും ഒക്കെ കൊടുക്കാം. സോ വി ആർ ഓൾവേസ് ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ്. ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പല സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പല വേൾഡിന്റെ പല ഏരിയയിൽ. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കരിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും 1-2 സീനിയേഴ്സ് ദയാപുരത്തുനിന്നുണ്ടാവും. സോ feel to approach them. ഒട്ടും എന്താ പറയാ ഷൈ ഒന്നും ആവണ്ട, just email them. Okay. Dr.Helina and Badra, I'm a teacher here. It's very exciting to listen to two of the old students of Dayapuram speaking to the
current ones. Actually, this was a dream of CT sir. He wanted the alumni to interact with the students because that's the best source of inspiration that can be given to these kids. And you've done a wonderful job with that. So I take this chance, Thank you. thank CT sir also, along with you people, because like I said, this is the best that can be given to these kids, telling them that they can achieve. Like Helena and Badra said, you can achieve. And one more thing, Jyoti ma'am wanted me to mention this. Helena, you said in a rather unimportant way that you got only 85% in 10th. But I would like to remind the students that 85% at that time was equal to 95 of the current times. So it's no small feat. Thank you, ma'am. Yes, as Neeta told, your success story really helps our students to build a career by the conduct of alumni conversations. As she shared, it is our CT sir, dear CT sir's dream, which provides a door to maximize their prospects. And I would like to add, as you people were always mentioning about it, as the world is moving at a rapid pace, isn't it? You were telling about your mobile phones, etc. So I would like to share that friendship is a great thing in our life. As Badra and Helena shared, a healthy competition between two friends. From their conversation, we can certainly tell that true friends are never apart. Maybe in distance, but never in heart, isn't it? Yeah. So now, my dear students, hope you have enjoyed and imbibed what your seniors, Mrs. Badra and Dr. Helina, have shared with you. Now, to propose the vote of thanks, I call upon Ms. Shravantika Manoj. Hello. Good morning to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First of all, I thank our special guests, Mrs. Badra Nair and Dr. Helena Jolly, who despite their busy schedule have found time to grace this occasion. The talk has energized and encouraged us to move forward in life with faith, hope, and trust. Let me thank our management for organizing alumni conversations, which are inspirational and refreshing. A hearty thanks to our principal Jyoti ma'am for her support and my dear teachers for their valuable cooperation for arranging this program. Last but not the least, I thank my friends and everybody present here for being a part of this wonderful event. Again, thank you, Mrs. Badra ma'am and Helena ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Shravantika. Both Mrs. Badra Nair and Dr. Helena Jolly of you made Dayapuram proud by being very passionate students and also flourishing yourselves to your potential. That is what to be stressed, because as Helena was mentioning, I secured only 85%. So you had the potential, don't dishearten. On behalf of the teacher community, I share our happiness and opines that you made us, the teachers, proud by your illustrious career. Hope our guests have memorized their sweet memories. Our earnest request to you, it is to stay connected with and share your beautiful experience in the outside world and also the achievements. John F. Kennedy's quote is to be recalled at this juncture. I think the success of any school can be measured by the contribution the alumni make to our national life. I can assure you all that this is true to our Dayapuram
And let us join hands to maintain the legacy. Eagerly waiting for the forthcoming sessions on alumni conversations, we wind up this session. Thank you all and wish you a scintillating Saturday. Thank you. Thank you. Thank you. Have a great weekend. Thank you. Bye, everyone. Good luck.